రైట్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో సాధన బ్యాచ్ అర్థమెటిక్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ మాట్లాడుకుందాం. రైట్, ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 251 to 300. రైట్, ఎస్. టోటల్ 50 క్వశ్చన్స్ ఈ సెషన్లో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. రైట్, ఎస్. ఏ ట్రైన్ 150 meter long is running at a speed of find the time taken by the man standing near the railway station. ఎస్, ఒకసారి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మ్యాన్ అని పాస్ చేస్తుంది. మ్యాన్ పాస్ చేస్తుంది అంటే ట్రైన్ లెంగ్త్ని మాత్రమే పాస్ చేస్తున్నట్టు. అలాగే స్టాండ్ అలోన్ మ్యాన్ అని స్టాండింగ్ మ్యాన్ అని పాస్ చేస్తుంది అంటే మ్యాన్కి స్పీడ్ లేదు, ఓన్లీ ట్రైన్ స్పీడ్ మాత్రమే. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ అపాన్ స్పీడ్. కరెక్ట్. డిస్టెన్స్ ట్రైన్ లెంగ్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ 150, స్పీడ్ ఈజ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 30. మీటర్ పర్ సెకండ్స్లో ఉంది కాబట్టి, ఇక్కడ మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి కేఎంపీహెచ్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, విచ్ ఈజ్ 5/18. Exactly 18 seconds is the final answer for this question. Option C is the correct answer. Very good. Next. A mixture of honey has 30% honey. Another mixture 15%. How many liters of second must be added to 80 liters of first mixture to make the వెరీ గుడ్. ఒక దాంట్లో ఫస్ట్ మిక్చర్లో ఏమో 30%, సెకండ్ మిక్చర్లో ఏమో 15%, రెండింటిని క్లబ్ చేయడం వల్ల 25% వచ్చిందిట. అలా అయితే సెకండ్ వాల్యూ ఎంత, ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పేసి ఇచ్చేసాడు. రైట్, ఎస్. ఫస్ట్ 80 లీటర్స్ 30% హనీ ఉందిట. 80 లీటర్స్లో 30% హనీ. రిమైనింగ్ ఎంతో తెలియదు నాకు, దానిలో 15% హనీ. ఓవరాల్గా ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా నాకు 25% హనీ. దెన్ 30, 25 డిఫరెన్స్ ఈజ్ 5. 15, 25 డిఫరెన్స్ ఈజ్ 10. 10 అనేది 80 అయితే 5 అనేది దానిలో హాఫ్, విచ్ ఈజ్ 40 లీటర్స్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. Meena obtained 360 out of 500. Tina obtained out of 600. Find the difference in their right. ఫస్ట్ మీనా పర్సంటేజ్ మాట్లాడదాం. 360 out of 500. 360 out of 500 200. వెరీ గుడ్. విచ్ ఈస్ రైట్. 500కి 360 అయితే డబల్ చేస్తావు ఒకసారి, 720,000. దెన్ ఇంటూ 100. 000 అన్ని పోయినాయి. 72% ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్, ఎస్. నెక్స్ట్ టీనా పర్సంటేజ్ మాట్లాడదాం. 480 out of 600 into 100. రైట్, ఎస్. 6 times 48. Difference is 8%. Option D is the final answer. Very good. Next. Time taken by the boat to travel. ఇక్కడ మాట్లాడింది డివైడ్ విత్ 5 చేయడం కంటే ఇంటూ 2 చేయడం ఈజీ అని చెప్పేసి. రైట్, ఎస్. Time taken by a boat to travel upstream is 8 hours. Upstream అనగానే మనం ఏం రాయాలి? M-S. Upstream అనగానే M-S అని రాయాలి. 112/8. రైట్, 32. వెరీ గుడ్. 8 4 times, 14 8 times. రైట్. The speed of a stream is 4 kmph. Speed of stream is 4 kmph. M-S 14, M value 18 kmph. డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. 110/22. ఎగ్జాక్ట్లీ 5 times. ఆప్షన్ ఈ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 8 kgs of metal contains 1/4 copper and rest zinc. Very good. Another 9 kgs of metal contains 3/5 copper and rest zinc. The ratio of copper in the mixture is, very good. Mixture of these two metals. Very good. 8 kgs లో 1/4 copper. Right. Yes. కాపర్, జింక్. టోటల్ 9 kgsలో కాపర్, జింక్.
right? Copper, 1/4 copper, which is 2, remaining zinc, which is 6, 3/5, which is 27 by 5, 2/5, 18 upon 5, right? ఇప్పుడు కాపర్ జింక్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే కాపర్ ఈజ్ 2 plus 27 by 5, which is 37 by 5. 37 ఒకటే ఆప్షన్, ఆప్షన్ రెండో ఆప్షన్ ఉంది, ఆప్షన్ గుడ్. జింక్ 6 plus 18 by 5, 30, 48, very good, 48 by 5. Copper to zinc ratio is denominator లో ఉన్న 5 cancel, 37, 48. Very good. Option A is the final answer. Done. Next one. Aishi is 10 years older than Karthik. Karthik is 2 years younger than Sonam. Very good. If the ratio of Ayush and Sonam 3 is to 1, Ayush is 10 years older than Karthik. Ayush is 10 years older than Karthik. Karthik is 2 years younger than Sonam. Karthik is 2 years younger than Sonam. Very good. Ratio of Ayushi and Sonam, right? Sonam is 2 years elder, right? Yes, k plus 2. ఈ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు, విచ్ ఈస్ 3:1. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2 పార్ట్స్లో అయితే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 8, 2 parts 8 అయితే 1 part 4, k plus 2 4, k value 2, 2 years. Option D is the final answer for this question. Done. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం, విచ్ ఈజ్ దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2 parts, దీనిలో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 8, 1 part వాల్యూ 4, k ఈజ్ 2, 1 part అంటే k plus 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, 4, k value 2, 2 years is the final answer for this question. And the average of 40 numbers is 160. If 5 new numbers, the average becomes 180. Very good. 40 numbers average అంతని చెప్తున్నారు 160. 5 న్యూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయి 45. ఆ 45 యావరేజ్ ఎంత అని చెప్తున్నారు 180 అని చెప్తున్నారు. దెన్ ఆ 5 నెంబర్స్ యావరేజ్ ఎంతో మాట్లాడాలి. 5 నెంబర్స్ యావరేజ్ కావాలి అంటే మినిమం 180. ఆ 5 నెంబర్స్ నాకు ఈ సెట్లో కనిపిస్తాయి, రైట్? మినిమం 180 ఉంటాయి. తర్వాత 20 ఇంక్రీజ్ చేసాం, అలాగా 40 నెంబర్స్ మీద ఇంక్రీజ్ చేసాం. ఆ నెంబర్స్ని 5 నెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంక్రిమెంట్ 20. అలా ఎన్ని నెంబర్స్ మీద ఉన్న 40 నెంబర్స్ మీద ఇంక్రిమెంట్, ఆ నెంబర్ని 5తో డివైడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే సెట్లో 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, రైట్? యావరేజ్ వచ్చేస్తుంది 5, 16, 180 ప్లస్ 160, 340. Option E is the final answer for this question. Done? Right? Yes. Next one. Aman had rupees. He invested in share market for 2 years and gets a return of 20% compound annually. The remaining he keeps in cash. The total amount Aman will have at the end of 2 years. 9,000 ఇన్వెస్ట్ చేశారట, అంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 6,000 తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నారు, వీటిని ఫైనల్గా యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. 9,000, 2 years, 20% compound interest, right? For suppose compound interest is 44% of principal, 2 years ki 20% ante, which is a 44%. 44% of a 9,000, 36 and 9 times 3960. Very good. This is the compound interest. Very good. ఇప్పుడు నాకు అమౌంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ తన దగ్గర ఇనీషియల్గా రిమైనింగ్ సేవింగ్స్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ 3960, అంటే ఎడిషనల్గా వచ్చింది నాకు ఈ 3960నే. 15,000 మీద 3960, 18,960. Option D is the final answer. Very good. Next. If 12 is added to the numerator of a fraction, it becomes, very good,
If 5 is added to the denominator, it becomes, very good. What is the sum of numerator and denominator? Very good. A by B. Let the fraction be A by B. రైట్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? ఏకి 12 యాడ్ చేస్తే బి నుంచి ఏం చెప్పట్లా, ఇది 6/5 అవుతుందిట. దెన్ ఎస్ 5 ఈజ్ యాడెడ్ టు ఏ అపాన్ బి ప్లస్ 5. దిస్ బికమ్స్ 3/5. దెన్ ఎస్ ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్. వెరీ గుడ్. What is the sum of numerator and denominator మాట్లాడమంటున్నారు? రైట్. 5a plus 12 5 times 60 is equal to 6b. 5a is equal to 3b plus 15. 3b plus 15. 5a దీనిలో నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. రైట్. సో 5a minus 3b is 15. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి 6b minus 5a is 60. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 3b is 75. b is 25. b 25 అయితే ఏ వాల్యూ? రైట్. a plus 12 upon 25 is equal to 6/5. 5 times 5 6 times 30. A value 30 minus 12. Very good, which is 18. Now the fraction is a by b is 18/25. Right. 43. Sum is 18 plus 25, which is 43. Option B is the final answer for this question. Done. Yes. Next. Priyanshu buys a shirt of rupees and a pant if he sells profit 8% and pant 8% loss. Find his profit or loss in both. Very good. 900 rupees 8% profit ki sell చేస్తున్నాడు, which means right 98 times 72 rupees profit వచ్చింది. Next 1100 rupees 8% loss, 88 rupees పోయినాయి. Very good. Loss, there is a loss of ఎంత, which is 16 rupees loss. తను టోటల్గా స్పెండ్ చేసింది 2000 రూపీస్. 2000 మీద 16 rupees loss. Right. Loss percentage is 16. He is spending 2000 rupees to 100. 0000 to 8 times 16, which is a 0.8% loss. Option D is the final answer for this question. Done. Next. A trader sells his articles at cost price but gives 15% less amount as he should give. What is the profit percentage? Right. యాక్చువల్గా 100 రూపీస్కి సెల్ చేయాల్సిన దాన్ని 15కి తగ్గించి 85కి సెల్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ హిజ్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్? ఆ 15 రూపీసే ప్రాఫిట్. నేను సెల్ చేసేది ప్రాఫిట్ అపాన్ కాస్ట్ ప్రైస్ నాకు 15. ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ అపాన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 కదా. ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ అపాన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. ప్రాఫిట్ నాకు ఈ తక్కువ ఆర్టికల్స్ వల్ల వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ 15 అవుట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్. నేను 85 మాత్రమే సెల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా 85 మీద మాత్రమే పడుతుంది. నేను ఎన్నైతే ప్రోడక్ట్స్ సెల్ చేస్తున్నానో నా కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా అన్ని వాటికే తీసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఇంటూ 100. 15 5 3 times 5 17 times. Very good. 300 upon 17. 17 13/17. 300 upon 17
17 1 times 17, remaining 13 130, 17 7 times 119, exactly 11 upon 17 percentage. Very good. Right. Option D is the final answer for this question. Right. Yes. Next question. In a game of pool, Sam got rupees 100 out of 200 rupees in first turn and 300 out of 500 in second turn. How much minimum percentage of money he needs to earn in third round so that he will get total 50 percentage of the total prize money if the prize money in the third round is 300 rupees. Very good. ఫస్ట్ 200 రూపీస్కి ఫస్ట్ రౌండ్ ఆడినప్పుడు 200 రూపీస్లో నాకు 100 రూపీస్ వచ్చేసినాయి. రైట్. సెకండ్ రౌండ్ ఎంతకి కట్టారట? 500 రూపీస్కి కండక్ట్ చేస్తే నాకు 300 రూపీస్ వచ్చేసినాయి. వెరీ గుడ్. అదే థర్డ్ రౌండ్ 300 రూపీస్కి పెడితే నాకు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? అమౌంట్ వచ్చినప్పుడు ఫైనల్గా నాకు ఎంత పర్సంటేజ్ రావాలి? టోటల్ ప్రైజ్ ఎంత? టోటల్ ఫస్ట్ రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్ విచ్ ఈజ్ 1000 రూపీస్లో నాకు ఓవరాల్గా 500 రావాలి. దెన్ ఆల్రెడీ 400 రూపీస్ వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ నాకు రావాల్సింది ఇంకొక 100 రూపీస్. దెన్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది అని అడుగుతున్నారు. రైట్. హౌ మచ్ మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది మనీ? రైట్. Yes, required percentage is 100 out of 300 into 100. 100 by 3 percentage. 100 by 3 percentage I need to get. Right? Option B is the final answer for this question. Then, right? Yes. Next. A series of 5 consecutive odd numbers, the average of second and fifth is 6. Find the average of all the terms. Very good. Any consecutive odd numbers ఉన్నాయి? Total 5. 1, 2, 3, 4, 5. Averages లో మనకి middle term is the average. Then consecutive odd numbers మధ్యలో difference 2 ఉంటుంది. A minus 2, A minus 4. A plus 2, A plus 4. Then the average of a second and fifth term, second is this term, fifth is this term, which is A minus 2 plus A plus 4 is 12, 2A value is 10, A is 5. Very good. What is the average of these terms? 5 is the average. Option C is the correct answer for this question. Very good. Next. If the ratio of number of boys and girls present in the playground, 10 boys left the playground leaving total number of girls same as the boys. 10 members వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు ఈక్వల్గా అయ్యారట అంటే 4:4 రేషియో. వెరీ గుడ్. 1 పార్ట్ తగ్గింది విచ్ ఈజ్ 10. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్, అక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ కూడా 1 పార్టే విచ్ ఈజ్ 10 ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. దెన్ ఇనీషియల్గా 5:4 ఉన్నారు, ఈక్వల్ అవుతున్నారు అంటే 4:4 అయినట్టు. ఇక్కడ 1 పార్ట్ డిక్రిమెంట్, ఆ 1 పార్ట్ వాల్యూ 10. Difference is also 1 part which is 10. Right? Option B is the final answer. Very good. Next. A cow is threatened in the thread in the middle of the field with a 14-meter long rope. Very good. If the cow grazes 100 square feet per day, then approximately what time by the cow gaze the whole field ఎన్ని డేస్లో? రైట్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ మాట్లాడుకుందాం. రైట్. ఎస్, ఒక సర్కిల్ షేప్లో తిరగగలదు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు గేజ్ చేయగలదు. 14
Area is pi r square. Area of the circular field laga pi r square. Then 22 by 7. Radius is 14. 14 times 7 2 times 14 4 times 56 56 11 times 6 1 6 square meters square feet. Very good. One day లో 100 అయితే 100 స్క్వేర్ ఫీట్ అయితే రైట్ అప్రాక్సిమేట్లీ మాట్లాడమంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ 6 days. Time taken is 6.16 approximately 6 days. 6 days. Option B is the final answer for this. And right. Next. Garima alone can complete a piece of work if she started the work and after 8 days Divya joined and the whole work is completed in next 20 days. Divya alone can complete 2/3 of the same work in how many days? Garima ఒక్కతే చేస్తే 60 డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోతుందిట వర్క్. అంటే టోటల్ వర్క్ ఈజ్ 60G. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు 8 days గరిమా ఒక్కతే వర్క్ చేసి ఇంకొక 20 days గరిమా అండ్ దివ్య ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు. వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది రైట్. విచ్ ఈజ్ 52G ఈజ్ 20G ప్లస్ 20D. Right. 32G is 20D. G to D ratio is 5:4 5 times 4 8 times. Total work is 65 times. Very good. ఇప్పుడు దీనిలో 2/3 of the work D చేయాలి with 8 units of efficiency. 2/3 of total work 60 into 5. తన efficiency 1/8. 3 2 times 8 5 times 40. Very good. 25. 25 days is the final answer for this question. Option C is the correct answer. Done. Right. Yes. Next question. P and Q enter into a partnership by investing. After 8 months, R enter into a partnership by investing. Very good. If the profit after 1 year, find the share of Q. And అందరిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 000000 పీకేద్దాం. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 8 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చేమో చూద్దాం. 8 6 times 8 7 times 8 16 times. కరెక్ట్. 48 8 16 times. ఇంకా క్యాన్సిలేషన్స్ ఏమీ లేవు రైట్. 6 partsతో 12 months కంటిన్యూ అయ్యారు. 7 partsతో 12 months. 16 partsతో ఆఫ్టర్ 8 months ఆర్ ఎంటర్డ్ ద బిజినెస్. 4 months. 4 3 times 3 times. Very good. 6 3 times 18 7 3 times 21 16. Very good. Total profit is 20 30 40 50 55 parts. This is given as a 605. Very good. 11 times 11 times exactly. Q's share second person 21 parts exactly 11 times 231 231 times. Very good. Option D is the final answer for this question. Correct. Yes. Next. A boat covers 80 kilometers in still water in 8 hours. It covers 120 kilometers in upstream and covers 105 kilometers downstream. Very good. Still water మాట్లాడుతున్నారు రైట్. అంటే M is 80/8 which is a 10 kmph. Very good. Next, it covers 120 kilometers upstream, 105 kilometers downstream. 120 kilometers
Upstream means M minus S, and 105 kilometers downstream, this is a 5. Downstream 10 plus S, yes. In 27.5 hours, 27 double 54, 55 by 2. Very good. S value guess చేద్దామా లేకపోతే డైరెక్ట్గా క్యాన్సిలేషన్స్ 5 11 టైమ్స్ 5 21 టైమ్స్ 5 24 టైమ్స్ 6 రావాలి. S is equal to let S is equal to 4. Let S is equal to 4. Then 24 upon 6 plus 21 upon 14. ఈ వాల్యూ 11 by 2 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. చూద్దాం. 6 4 times 24, 2 3, right? 4 2 times 8, 8 plus 3 11, 11 by 2. Very good, exact గా సెట్ అయింది. సో stream speed is 4 kmph. Time taken by the boat in downstream, time taken is 112 kilometers. Downstream is 10 plus 4 14. Very good. 7 times, 8 times, sorry, 4 8 times 32. 8 hours is the final answer for this question. Option C is the correct answer for this question, right? Yes. Next question. Went to village X from village Y. She traveled 40% of the distance, 60 kmph, 35% of the total distance, 90 kmph. She traveled remaining distance, 75 kmph. Average speed. Average speed is total distance upon total time. Total distance upon total time, which is total distance, let it be 100 a. Time is distance upon speed. Time is distance upon speed. 40% of the total distance means 40 a with the speed 60 kmph. 35% of the total distance with the speed 90 kmph, and the remaining distance 40 35 total 75, remaining 25 a with 75 kmph. Very good. Which is a అన్ని తీసి పక్కన పడేయచ్చు. వెరీ గుడ్. 100 upon this value is 2 by 3. This value is 7 by 18 and 1 by 3. 18 is the LCM. 100 into 18, 2 6 times 12, 7 6. Very good. 12 plus 13, which is 25. 25 4 times 100, 15, 25, 25 4 times 60 kmph is the final answer for this question. 60 kmph. Option D is the final answer for this question. Done, right? Yes. Next question. The present average age Shyam, Hari and Jagdish is 41 years, and Hari is 3 years younger than Jagdish. If the ratio of Shyam and Jagdish, what will be the average age of after 6 years? Very good. Present age of average age of Shyam, Hari, Jagdish is 41 years. Shyam, Hari, Jagdish. Average 41 ante into 3, 123 is the total age. Very good. Hari is 3 years younger than Jagdish. J minus H is given as 3. If the ratio of S and J is S 4A, J 5A. Very good. అప్పుడు H ఏమవుతారు? H is 5A minus 3. Total 14A minus 3 is equal to 123.
14A value 126. Exactly 4 9 times A value is 9. Shyam and Hari kavali. Shyam percentage is 4 9 times 36. Hari is 5A minus 3. 5 9 times 45 minus 3 42. Average is 6 is the difference 339. Present average is 39. ఆఫ్టర్ 6 ఇయర్స్ మాట్లాడుతున్నారు ప్లస్ 6 వేస్తే 45 ఇయర్స్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ప్రజెంట్ యావరేజ్ 39 అయితే ఇంకో 6 ఇయర్స్ తర్వాత యావరేజ్ 45. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఏ కేజెస్ ఆఫ్ షుగర్ ఏ కాస్టింగ్ 30 rupees per kg mixed with 20 kgs of sugar B 5% profit by selling the mixture. ఎస్, మిక్స్చర్ని 5% 35 రూపీస్కి సెల్ చేయడం వల్ల సెల్లింగ్ ప్రైస్ చెప్తున్నట్టు 105%, 105 ఏ వాల్యూ ఈజ్ 35. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్స్చర్ మాట్లాడదాం. 100 ఏ వాల్యూ విచ్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ 21 times 20 times 7 3 times 7 5 times. Very good. 100 upon 3. Correct. 100 upon 3 is the overall. Right. Yes. First 30 per kg. Second 40 per kg. Overall 100 upon 3 per kg. Right. So 30, 90, 120, overall 100 అని రాసుకుందాం. డినామినేటర్లో వాల్యూ లేకుండా చేసేసా. 20 10 ఫస్ట్ వన్ ఏ కేజెస్, సెకండ్ వన్ 20 కేజెస్. 10 parts 20 అయితే 20 parts 40 కేజెస్. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ 2:1? 2:1 నన్ను అడిగింది ఏ కేజెస్ ఎంత కాదు. రైట్, రేషియో అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, if a number is first increased by 80% and then decreased by such that the number becomes more than the original number. Very good. Let the original number be A. A ni first increased by 80%, which is 4/5. Initial ga 5 ఉన్నదాన్ని 4 increase చేసి 9/5 చేశారట. అండ్ దెన్ డిక్రీజ్డ్ బై 25%. ఇనీషియల్గా 4 ఉన్నదాన్ని దాన్ని 3 చేశారు. వెరీ గుడ్. 3/4. Right. The number is getting as 9 3 times 27A upon 20. Right. The number becomes more than, which means 27A upon 20 minus A is 1680. Then 7A value 1680 into 20. Then 7 cancel చేద్దాం. 7 2 times 24, 7 4 times 28, 24 2 times, which is 48. అడిగింది. Then what is the value of 60 120% of? Very good. Required value is 60% అంటే 3/5 6/5 of 40. 25 4 times. Very good. 3 6 times 18. 48 4 8 8 times 64 4 4 times 16. 3 నెంబర్లు ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. 3 నెంబర్లో 9 మల్టిపుల్ ఏదో చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ 9 ఉంది కాబట్టి వెరీ గుడ్. 3 + 4 4. ఇది 10 7 17. దిస్ ఈజ్ నాట్ మై ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ 7 11 18. దిస్ మైట్ బి మై ఆన్సర్. 6 6 12 12 4 16 16 19. దిస్ ఈజ్ నాట్ మై. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. కావాలంటే చెక్ చేద్దాం. వెరీ గుడ్. 18
48 4 18 4 times 72 72 48 times 72 50 times చేస్తున్నా which is 360 50 times 72 50 times which is 360 minus 144 then 100 subtract చేస్తే 3500 3456 3456 then yes either 9 multiple చెక్ చేసుకోవడం or else మొత్తం సొల్యూషన్ మొత్తం చేయడం రైట్ ఎస్ నెక్స్ట్ a man takes equal time to swim a distance of 10 kilometers upstream and 15 kilometers downstream రెండిటికి ఈక్వల్ టైం తీసుకుంటున్నట్ట if the man can swim in still water with a speed very good 4 minus s is equal to 15 upon 4 plus s 2 times 3 times 8 plus 3s 12 minus 3s 8 plus 2s sorry 5s is 4 s is 4 by 5 which is 0.80 AMPH option C is the final answer very good next average marks of a class are increased by 0.2 when a new student is added if there are total 42 students including the new student then find the average marks obtained by the new students very good marks kavali అని అడుగుతున్నారు without marks I cannot find the max answer cannot be determined data sufficient గా లేదు అక్కడ నాకు right next the percentage of people in a company who go to gym and the ratio of male to female in the company 60% of the male and 350 go to gym very good total 100 లో మేల్ ఫీమేల్ 5:3 కదా 80 అనుకుందాం 50 30 then 60% of the male వీళ్ళు మేల్ పర్సన్స్ ఫీమేల్ టోటల్ 80 జిమ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు జిమ్కి వెళ్ళని వాళ్ళు 55% go to gym which means 50% is 44A remaining 36A very good 60% of the male 65 times 30A and 350 female go to gym is a 44A right 14A వాల్యూ నాకు 350గా తెలుస్తుంది ఈ డిఫరెన్స్ 14A that is 350 total number of people 80A right 7 2 times 7 5 times 2 4 times 4 5 times very good option C is the final answer for this question done right next question if the selling price of an article unit is decreased by 60% then there is a 10% loss on the cost price what was the initial profit percentage very good if the selling price of an article's unit is decreased by 60% then 10% loss on the cost price very good initial ga cost price selling price very good 100 selling price of the article is decreased by 60% ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంతో నాకు తెలియదు 100A అనుకుంటున్నా దాన్ని 60% డిక్రీజ్ చేస్తే 40A రైట్ దెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ లాస్ ఆఫ్
ఇది 10 అయితే ఇది 9 అవుతోందిట. వెరీ గుడ్. 9 4 టైమ్స్ 360 400. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇనీషియల్లీ 400 రూపీస్. 60% రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల 40% వాల్యూ 360 అయితే 100% వాల్యూ 900. Very good. What is the initial profit percentage? Initial profit percentage is profit enta 500. Wait, something is wrong. Wait. The selling price of article unit is decreased by 16%, 60%. Then there is 10% loss on the cost price. Very good. Cost price, selling price, ఇనీషియల్గా రైట్. ఇనీషియల్గా కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు. ఫైనల్గా లాస్ వచ్చింది. రైట్, ఫైనల్గా లాస్ వచ్చింది 10:9 రేషియో. ఈ 9 ఎప్పుడవుతుంది? డిక్రీజ్డ్ బై, విచ్ మీన్స్ 2 parts 9, టోటల్ 5 parts. రైట్, 10 అయితే 45/2, 22.5. ఎగ్జాక్ట్గా 10 మీద 12.5% ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 12.5%. అండ్ 10 మీద ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది? ప్లస్ 12.5. వెరీ గుడ్. 12.5% is the profit. 125% is the profit. రైట్. 10 మీద 12.5 అంటే 100 మీద 125. రైట్. ఎస్. Next question. Ramesh is twice as efficient as Ravi and can finish a piece of work in 25 days less than Ramesh. Ravi 2:1 times ratio 1:2. ఇది efficiency ratio times ratio. Ravi can finish this work in how many days? 25 days less. Very good. Ramesh is twice as efficient as Ravi. Right, time taken is less than, very good, 1 part. Very good. 25. Ravi can do the piece of work in 50 days. 50 days is the final answer. Option E is the final answer for this question. Done. Next. Ram invested a certain sum, very good, in SBI 10% 5 years, and he invested another amount, same amount, right, 8% for 3.5. The difference between both the interests is right. Then what is the Ram investment if both banks offering simple interest? Very good. 5 ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది 50%, ఇక్కడ నుంచి 8, 3 times 24, 28%. 50%, 28%, difference is 22%. 22% I am provided with 1430. Very good. What is the amount invested in 100%? Very good. 11 2 times, 11 13 times, 2 75 times, sorry 65 times, 65 times. 6500 is the final answer for this question. Option E is the correct answer. Very good. Next. A certain sum of money is amounts to in 3 years 25% compounded annually. What is the sum of the money? 3 years 25%. Very good. Amounts to, అడిగింది ప్రిన్సిపల్ అడుగుతున్నారు. వెరీ గుడ్. ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ నాకెంతో తెలియదు. 3 years కంటిన్యూస్గా 25 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే 5/4 5/4 5/4 ఇలా ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా అమౌంట్ 62500. 125 5 times. వెరీ గుడ్. 8
4 times 16, 16 4 times 64, 64 5 times half చేయండి, which is a 32 320 00. Option D is the final answer. Very good. Next, a glass is filled with 280 ml chocolate syrup. Very good. 30% is replaced with milk. Again 80 ml from the replaced with milk. Find the remaining chocolate. Very good. ఇనీషియల్గా 280 అండ్ దానిలో 30% అంతా రైట్. వెరీ గుడ్. 30% సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. 28 3 times 33 times 90, 90 minus 6 84, 84 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు వాల్యూ 196. కరెక్ట్. 200 మైనస్ ఇప్పుడు ఆ 84 ఏమో ఇది రేషియో వచ్చేసి నాకు 449 times 21 times 49 21, so 7:3 ratio. Very good. Again 80 ml of the quantity. 80 అంటే ఇక్కడ నుంచి టోటల్ 78 times 56, 38 times 24 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి రీప్లేస్డ్ విత్. వెరీ గుడ్. ఫైండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ చాక్లెట్ సిరప్ 140 ml. 140 ml is the final answer. ఇది చాక్లెట్, ఇది వచ్చేసి మిల్క్. ఫస్ట్ 30% రీప్లేస్డ్ విత్ మిల్క్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెరీ గుడ్ 7:3 రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. టోటల్ 10 8 times 7 8 times 56, 38 times 24. Very good. Option D is the final answer for this question. Right. Next question. P sold a wristwatch to Q at a profit of Q sold to R at rupees at a loss of 8%. Very good. Right. First of all, 92% వాల్యూ ఎంత క్యూ దగ్గర నుంచి ఆర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాట్లాడుతున్నా. 92% ఈజ్ 5520. అలా అయితే తనకి పడిన కాస్ట్ ప్రైస్ 100%, విచ్ ఈజ్ 92 కదా. 95 times 45, 96 times 54, 92 6 times 6 2 times 12, exactly 60. 100% 6000. రైట్. అది 20% ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు 120% వాల్యూ 6000. 100% would be 5000. P bought the article for 5000 rupees. Option B is the final answer for this question. Done. Next, a train crosses a pole and 42 meter in 10 seconds. What is the speed? 7 seconds, no, zero distance. 10 seconds extra distance. Speed is extra distance upon extra time taken, which is 14 meter per second. Option C is the final answer. Maruti scored 36 and failed by 15 marks, while Jagrati scored 62 and got. Very good. What is the minimum pass mark? What is the minimum passing mark? Very good. 36% ఆఫ్ ది మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇంకో 15 మార్క్స్ వచ్చుంటే పాస్ అయ్యేవాళ్ళు. 62% ఆఫ్ ద మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇంకో 37 తగ్గుంటే ఎగ్జాక్ట్గా పాస్ మార్క్ వచ్చేది. రైట్. డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈ 36 అటువైపు వెళ్తే 28%. 28% ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 30, 45, 52. Correct. 12 minus 6 6 6. 26% 52. What is the minimum passing mark? Minimum passing mark ante 36 plus 15. Right. 36% is 72. Pass mark is 72 ki inkoka 15 extra ravali. 87 is the passing mark. Option C is the final answer for this question. Done. Option C is the correct answer. Very good. Next, initially a bag contains t-shirts of 2 colors yellow in the ratio 19 yellow shirts were distributed among
employees in the team, and the ratio of yellow and 1:4. What is the number of initially? Very good. Yellow and green. Very good. Yellow 7A, 15A. అందులో నుంచి yellow 19 తీసేశారు, 11 తీసేశారు. ఇప్పుడు రేషియో 1:4. వెరీ గుడ్. 28A, 19 4 times 76. 15A minus 11. Very good. 13A value 76 minus 11, which is 65. A value 5. అడిగిన క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద yellow shirts initially? Yellow shirts 7A. Yellow is 7A, which is 7 5 times 35. 35 shirts. Option B is the final answer for this question. Done? Right? Yes. Next question. Anuj started a business with capital of, and after 5 months Neelam joined him with the capital of. Very good. If the profit received at the 1 year, right? 70000. Very good. 7 1 time 7 26 cancel అవ్వట్లేదుగా, రైట్. 35 48. 35 48, or else 70 for total 12 months. Next 96 for total 7 months. Very good. 12 8 times 7 10 times ratio is 5:4. Total 9 parts is given as 160:0. అడిగింది షేర్ ఆఫ్ అనుజ్. ఫస్ట్ పార్ట్ 5 parts is right. 9 18 times 18 5 times. Answer. Very good. Next question. After 4 years, the ratio of age of Sweta and Shreya will be. Very good. The ratio of present ages of them. Very good. Present ages Sweta, Shreya. Present 1:2. Present అంటే 0 అని రాసుకుందాం. ఆఫ్టర్ 4 years 3:5. ఇక్కడ ఈ పర్సన్కి 2 parts ఇంక్రిమెంట్, ఇక్కడ 3 parts ఇంక్రిమెంట్. సో రేషియో అనేది బ్యాలెన్స్డ్గా లేదు. రేషియో బ్యాలెన్స్ చేసుకుందాం. 2తో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 1తో మల్టిప్లై చేయండి. 2:4, 3:5. రేషియో బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. 1 part 4 years. అలా అయితే present age of Shreya 4 parts 16 years is the final answer. Very good. Option D is the correct answer. Done. A cube of sides 20 centimeters is melted and smaller cubes of how many such cubes? Number కావాలి అంటే larger volume upon smaller volume రాయండి. Larger volume upon smaller volume. Very good. Larger volume cube కాబట్టి a cube 20 into 20 into 20 upon 2 సెంటీమీటర్లే 5 into 5 into 5. 5 4 times 4 times 4 times 4 cube 64. Option B is the final answer. Right? Yes. Next. The average weight of 52 members in a group is, if the weight of 4 members is excluded, then the average weight increased by. Very good. 52 members average 66. 4 members ni exclude చేస్తే రిమైనింగ్ 48 members 67. వెరీ గుడ్. ఆ 4 members యావరేజ్ కావాలి. ఆ 4 members నాకు ఈ గ్రూప్లో ఉన్నారు 66. వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 1 ఎక్స్ట్రా తీసుకొని వెళ్ళారు. అలా 48 members. ఇక్కడ 4 members ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. 4 12 times 66 minus 12, which is 54. 54 kgs is the final answer. Option B is the correct answer for this question. Done. Next.
Nitish can complete a piece of work in 45 days. Anukul can complete the same work in 90 days. If both of them working together, then in 18 days, what percentage of the work will be completed? Nitish ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 45 డేస్, అదే ఏ అనే పర్సన్ ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 90 డేస్. టోటల్ వర్క్ లెట్ ఇట్ బి 90, 2:1 ఎఫిషియన్సీ. ఇద్దరు కలిసి 3 యూనిట్స్, 18 3 టైమ్స్ కంప్లీటెడ్ వర్క్ 18 డేస్ వర్క్ చేశారు, అలా 3 యూనిట్స్. 18 3 times 54%. 54 is the required percentage is 54 units is the completed out of 90 into 100. Very good. 0096 times 54, 60 percentage of the work is getting done. 60 percentage. Option C is the final answer for this question. Done. Next, a boat rows 84 kilometers upstream in 10 hours 30 minutes. If the stream is flowing, then find the time taken. Very good. 84 kilometers upstream ante m minus s is 10 hours 30 minutes. 10 1 by 2, which is 21 by 2. Exactly 4 times. M is 8 plus 6. 8 plus 6, 14 kmph. Downstream time taken 80 upon 20. 4 hours is the final answer. 4 hours. Option A is the final answer for this question. Right. Next, ratio of percentages. Ratio, Rahul is 4 years older than Syam. Very good. 1 part 4 years. Rahul is 3 parts. 1 part 4 years అయితే right, 3 parts 12 years. 12 years. Option B is the final answer. Very good. Next, 45 men can do work in 60 days. All men worked for 40 days together and X men left. The remaining work is completed in 36 days. What is the value of X? Very good. 40 days వర్క్ చేసేసారు. 45 మెన్ ఇంకో 20 డేస్ చేస్తే వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మెన్ లెఫ్ట్ అంటే 45లో నుంచి కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, సో దట్ 36 డేస్ టైం పట్టిందిట. రైట్. 9 5 టైమ్స్, 9 4 టైమ్స్, 4 5 టైమ్స్ 25. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. Very good. Option A is the final answer. Then next, Nitu went to office from her house. If she traveled 40% of the total distance, 60 kmph, 50% at a distance, and she remaining. Very good. Already question మాట్లాడినట్టున్నాం. Sorry. What is the average speed? 50% of the total distance, 40%. Maybe సేమ్ క్వశ్చన్ ఇందాకే మాట్లాడాం, కాకపోతే ఇక్కడ వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నట్టున్నాయి. 40% ఆఫ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్, రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్. వెరీ గుడ్. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ 100A upon 40% of the total distance. Very good. 40A upon 60. 50% of the total distance, 50A upon 50 kmph. Remaining distance, 10A upon 30 kmph. Very good. ఏలు పోతాయి. 100A upon ఇది 2/3 plus 1 plus 1/3. 100A కాదు, 100A. Right. 100 into 3. 3 is the LCM. Right. 2 plus 3, 5 6. 3 2 times 50. 50 kmph is the final answer for this question. Then 50 kmph. Option C is the correct answer. Very good. Next, if the ratio of RAM upstream speed to downstream speed, upstream speed to downstream speed మాట్లాడుతున్నారు, m minus s is okay, m minus s 1 part అయితే m plus s 2 parts.
రైట్. m కావాలి అంటే డివైడెడ్ బై 1.5. ఎస్ ఈజ్ 0.5. వెరీ గుడ్. Ratio of speed in still water m is to s is in the ratio. Very good. P is to 1. Option C is the final answer for this question. Then a person buys each, he sells 10 percentage loss. Find the overall. Very good. Each cost prices are equal. Very good. 10 percentage loss, 15 percentage profit. Then find his profit percentage on both the shirts. 10 percentage loss, which is minus 70, 15 percentage profit plus 105, profit 35. Out of total 1400 required percentage is 35 is the profit out of 1400. 7 5 times 7 2 times 2.5 percentage is the profit. Option E is the final answer for this. And next, right? Yes. Next, respective ratio of investments of P and Q is profits earned in the ratio P invested for 3 for 15 months, 5 for any months తెలియదు. Ratio is 9 is to 8. Very good. 5 3 times 3 3 times 9, A value 8 months. 8 months is the final answer for this question. Option D is the correct answer. Right. Next, 5/8 of a number is 25 more than 5/12 of itself. 5/8 of a number is 25 more than 5/12 of the same number. Right. Yes. So 5/8 5/12 difference వచ్చేసి 60 40 20 by 12 8 times, or else 24 is the LCM, right? 15, okay, wait, 8 3 times 5 2 times 5a upon, right, which is a 25. A value 25 4 times 120. Number is 120. Very good. If the number is divided by 4 and then 10 is added, then 1/4 of the resultant. Find the 1/4 of the resultant. First, divide with the 4 చేయమంటున్నారు. 120 divided by 4 30. ఈ 30కి 10 యాడ్ చేయమంటున్నారు, విచ్ ఈజ్ 40. ఈ 40లో 1/4 తీసుకోమంటున్నారు, 10. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, T scores in Hindi and English tests in the ratio. She get 15 marks less, right? 15. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి నాకు 5 parts. 5 parts 15. Average marks in the both the subjects. Very good. 18 plus 20. 20 20 40 41 by 2. 41 by 2 parts అడుగుతున్నారు. వెరీ గుడ్. Exactly 3 times 123 by 2, which is 61.5. Option B. Very good. Next, the average of 4 consecutive even numbers is, and the average of 5 consecutive odd numbers. Find the respective ratio of. Very good. 4 numbers average అంటే ఇది 27. అంటే ప్రీవియస్ ఈవెన్ నెంబర్ 26, ప్రీవియస్ ఈవెన్ నెంబర్ 24, 28 30. 5 consecutive odd numbers 1 2 3 4 5. Middle number is the average 37. 37 previous number 30, 35, 33, 39, 41. Very good. Respective ratio of smallest even number 24, smallest odd number 33. 8 times 11 times. Option B is the final answer. Next, what is the difference between simple and compound interest? 6% rate of interest for 2 years. Very good. 12% of 18
or else additional value ఏదైతే 6 into 6 36 ఇదే కదా additional value 0.36%. Required difference is 0.36% of 18, right? Yes, 18 double zeroలు పోయినాయి. 18 into 1.8 into 2, correct? 18 times, which is 18 square, right? 324, 18 square 324, done. 0.36 ని 0.36 upon 100 into 18,000, done. ఈ 36 ని 18 into 0.2 into 18 అని రాసా. వెరీ గుడ్. 36, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 0.36 అయిపోతుంది, రైట్? 18 times 324 double 648, 64.8. Option E is the final answer for this question. Done. Yes. Last question. In a company, 75% of the total employees are male and 60% got incentives. Very good. If 60% of the male employees got incentives, very good. Simple question. Total 100, 75 male, 25 female. Total 100, 60 got incentives, non-incentives, male, female, incentives, non-incentives. Very good. 60% of the male, which is 20% is the 15, 3 times 45A. Total 60A అంటే 15A value, right? What percentage of the female did not get? Very good. 45. Remaining value 45 అయిపోతే రిమైనింగ్ 30, 15కి వచ్చినాయి అంటే 10కి రాలా. వెరీ గుడ్. Did not get incentives. Then what percentage of the total employees are female who did not get? Right, 10%. 10, option B. Total employees లో 10 females కి రాలా. వెరీ గుడ్. Right. Yes. Here ends the session. Okay. So meet you in the next session with some more questions, right? All the best. Thank you.